So, Stream ist live, wunderbar. Ich hatte ganz vergessen, dass es jetzt ja direkt das so weitergeht. Das hätte ich besser beachten sollen. Ich besteuere ein bisschen. Please, just leave this city. So. Wir haben letztes Mal Kapitel 3 geschafft und jetzt beginnt Kapitel 4. Mal gucken, wer im Laufe des Abends dazu stößt, um sich das mal anzusehen. Ja, und was soll ich sagen? Es war letztes Mal sehr unbequem. Ach, insbesondere wegen der Vergangenheit eines bestimmten Charakters. Und Nagisa, der einzige Vernünftige, schlägt jetzt eine Lösung vor. Nämlich, hört mal, ich kann euch hier rauslassen, haut einfach ab. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Where did this come from? Oh. Aw, I knew this would happen. In order for the new society of children to be calm and peaceful, I need to create paradise. Everyone has high expectations of me. I cannot fail. So please, get out of our town. But... Oh, Maru, don't be tricked. You don't have to actually accept that offer. No, this is not an offer. It's an honest request. Please, I'm begging you. Please leave. Hey! I wouldn't trust a kid, even if he's kneeling on the ground. He's obviously tricking us. Da frage ich mich, ob die Szene ursprünglich ohne dieses Wasser am Boden geplant war. Das sieht nämlich gerade ein bisschen komisch aus. I do not intend to trick you. I'm serious. Huh? And now, you are free. Nagisa, if you do this, you're gonna make Monica super sad. I know that, but it has to be done. Monica has high expectations of me. I'm sure she'll understand. Achtet mal so ein bisschen darauf, was Nagisa häufig für Worte verwendet. Das verrät schon so ein kleines bisschen was. Und eine Sache, die ich ganz vergessen habe zu erwähnen. Ja, Kotoko ist die erste, bei der wir gesehen haben, dass sie quasi vor dieser, nennen wir es mal, Hinrichtung gerettet wurde. Bisschen eigentümlich, aber ja, sowas kann auch mal passieren. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht hier. I'll take you to the secret passageway. It's the only way to get out of town. I can guarantee your safety until you reach it. The Monokumas won't attack with me here. Come on, let's go. Hey! I told you to wait! What? Do you have another objection? Do I? Oh, Maru, are you really okay with this? Huh? Of course she is. This is what she wanted all this time. I wasn't talking to you. I'm asking Amaru. She wants to leave this town. Why are you getting in her way? You're on the same side, right? Then you should respect her feelings. Her feelings? Shut up! You have no right to say that. It's going to be all right. I will personally guide you to the secret passageway. No need to worry. Let's go. Nagisa! Don't follow us. But... You don't want Monica to hate you, do you? Ja, und jetzt steht sie dafür bestellt und nicht abgeholt. Let's go.
The secret passageway is this way. This way. Yep, und jetzt dürfen wir Nagisa folgen. Kid. He looks so normal, running like that. How does a non-normal kid run? So, direkt hier am Anfang schon was gefunden. Collectibles. Hihi. Aber ja, an solchen Stellen immer aufpassen. Vielleicht liegt hier irgendwo was. Indem wir auf der anderen Seite hier. Aber ja, Nagisa sagt jetzt, hey, ich kann euch hier rausbringen, was eine sehr eigentümliche Sache ist. Aber gut, was haben wir hier? About the children at night. There's only one thing I could tell for sure after taking the night shift as a lookout. The children are all wearing those idiotic helmets. None of them look like they're sleeping. And I've never seen them eat either. Are they really human children? Isn't it possible that they're just mechanical dolls like Monokumas? Well, regardless, whether they're humans or robots, they're devils in our eyes. The only difference is what liquid they bleed when we run them over. Das ist, makaber. Aber ja, so ist dieses Spiel. So, dann einmal kurz den Speicherpunkt abhaken. Und dann kann es auch direkt weitergehen. Nagisa muss sich auch fragen, was machen die da eigentlich? Warum trödeln die so lange? Ich gucke mich halt um. Eventuell findet man ja Sachen. Man weiß es ja nie. Oh. This way! Follow me closely! Hold on. Why are you attacking me? Tja, da ist jemand wohl doch nicht ganz in der Why is Chefsituation. he getting ambushed by the Monokumas? I don't know either. Moment. Stop it! So. Und nochmal. Ist die Billigmethode, aber funktioniert. Ich möchte nicht den anvisieren, ich möchte den umzustrafen hier. So, und Münzen. War's das? Oh, nee. Auf jeden Fall hält Nagisa echt viel aus. Aber da sehen wir, er ist wohl doch nicht so sehr der Chef, wie er denkt. Irgendwas stimmt da nicht so ganz im Hintergrund. I thought you said the Monokumas wouldn't attack us if you were here. This is strange. What in the world is this? Hey, you weren't lying when you said you wouldn't trick us, right? Of course. If I wanted to deceive you, I would not have removed your wristband. Then they must have found out you betrayed them. Betrayal? Me? No, that's wrong. I'm no traitor. I am the leader of the Warriors of Hope. I care about making paradise more than anybody. The reason I'm letting you guys go is because I care so much.
It appears your allies aren't taking it that way. I'm sure she'd understand if I explained it to her properly. Monica has such high expectations. Yeah, keep on saying that, Mr. Genius Grade Schooler. Okay, die Münzen kann man noch einsammeln. Oh, ich hätte auch einfach die Autos benutzen können. Das wäre einfacher gewesen. Let's Naja. go. Bodies everywhere. I'm getting sick of this. Sehr verständlich. The secret passageway is this way. Man sieht auch inzwischen hier, einige Sachen sind sehr kaputt und verschüttet und so weiter. Okay. I'm a warrior of hope. I'm your master. Oh, okay. So einfach kann's gehen. Oh. Den Kindern macht das natürlich nichts aus, wenn neben denen was explodiert. Okay, bisher klappt's gut. Ich würde sagen, der eine wird von der Explosion erledigt, der wahrscheinlich nicht, aber... Ach doch, wird er. Okay. Hier ist es also einfach nur eine Zielübung mit einem Controller. Das, ja, der Controller zu zielen ist echt scheiße. Ja, tiefer. So, war's das? Oder kommt noch wer? Es kommt noch wer. Habe ich das jetzt abgehakt? Och nein. Ihr wollt mich doch komplett verhohne piepeln. Ja, nein. Okay. Läuft. Dann schaue ich kurz hier, weil hier mit Sicherheit noch irgendwo was ist. Ich meine, warum sollte man hier keine Secrets verstecken? Da haben wir doch was. Oh, okay, wieder ein Buch. Machen wir also gleich wahrscheinlich wieder ein Gespräch. The Conductor's 48 Hours. Oh, ich sollte jetzt vielleicht wieder die Trailer-Stimme auspacken. Odoriko Anaka, famous as the genius conductor, is regarded by the world as perfect, talented, extraordinary, and beautiful. However, she has a secret that she keeps from them all. The pinnacle of lyrical sexual prose, a fluttering melody of suffering and sadism. Warum habe ich bloß das Gefühl, dass das eines der wenigen Bücher ist, wo Toko drauf steht? This novel seems pretty intense. Interested? So vulgar. Even with the S&M bits, it's beneath me. Ernsthaft? Das hebt es für dich an, das ist auch schon lustig. It's probably just some sloppily written wish-fulfillment fanfiction garbage. Also wie Twilight und 50 Shades of Grey. Und ehe jetzt jemand was sagt, ja, die haben ursprünglich beide als Fanfiction angefangen. Und zwar sogar verschachtelt, weil 50 Shades of Grey hat als eine Twilight-Fanfiction angefangen. Und auch Stephanie Meyer kommt aus der Fanfiction-Szene. Was man auch teilweise in ihrem Schreibstil merkt. Aber gut, weiter. Oh, I'm sure it's not going that bad. No, it's definitely going to be that bad. I can feel the lack of talent from here.
Any book with a title this bad has to be just as bad as on the inside. Well, if the ultimate writing prodigy says it, I'm sure it's true. A tasty subject like S&M boiled down to this crap. A true masochist like me would do better. Ich muss dazu auch sagen, gerade was zum Beispiel 50 Shades of Grey angeht, ich kenne genug Leute aus der SM-Szene. Oder BDSM, wenn man es mal ganz genau nimmt. Und die sagen alle, wie das dargestellt wird, das ist von jemandem geschrieben, der keine Ahnung vom Thema hatte und nicht ansatzweise in der Szene drin steckt. Das ist eine Romantisierung von extrem toxischen Verhaltensweisen und deshalb, ich bevorzuge tatsächlich die Bezeichnung Hausfrauen, bevor ich dafür dieses Buch, weil es ansonsten einfach, es ist nicht gut, aber es erfüllt halt Fantasien von manchen Leuten und ich empfehle, nein Leute, kauft euch für sowas keine Kabelbinder. Aber Frischhaltefolie funktioniert überraschend gut, glaubt ihr vielleicht nicht, aber es funktioniert. Und nein, das sage ich nicht aus eigener Erfahrung, das sage ich, weil ich diese Tipps tatsächlich schon mal gehört habe. Aber weiter. Aber ja, Kabelbinder ist schwierig wieder zu lösen und schneidet ein. Sowas kannst du halt mit der Schere einfach durchtrennen. Wenn du eine vernünftig scharfe Schere hast, kein Problem. How did this even get published? They must really be getting desperate to put this out. Which reminds me. Hey, as a true masochist, have you ever had that kind of experience? What? Like being tied up and suspended? There's no way I'd do such indecent things. Kommt drauf an, wer dich fesselt. But then how do you know you're a masochist if you've never done that stuff before? Ich möchte kurz anmerken, das ist eine schwierige Aussage. Hier kommt wieder schön, ich hier, so Beauftragter der Boko Haram. Wie ich das meine ist, dieses, woher weißt du, dass das so ist, wenn du es nie ausprobiert hast? Wisst ihr, wie viele Bisexuelle sich den Scheiß anhören müssen, so nach dem Motto, ja, woher weißt du denn, dass du bi bist, wenn du nur mit dem einen Geschlecht bisher was hattest? Und ganz im Ernst, ich gebe zu, es gibt Fantasien, die sind nur als Fantasie reizvoll. Die möchte man im realen Leben nicht erleben oder nach einem realen Erlebnis sieht es anders aus. Kann ich verstehen. Dennoch ist das eine respektlose Aussage. Isn't that like someone saying they love cigarettes but they've never smoked before? You underestimate my imagination. Every spare moment I'm being stepped on, tied up, suspended by my master in my head. You sound pretty proud about that. But that reminds me, one time I was really tied up and suspended. Could it be? Huh? By Byakuya? No. No, I don't even remember his name now. It was when I was in 3rd grade. Someone's lunch money got stolen and it somehow ended up in my desk. My classmates thought I did it, so they tied me up to the jungle gym with a garden hose. So cruel. That's horrible. You're right. At the time I felt a tingling sensation, but I'm sure that's not related. Schon mal den Begriff Sexual Awakening gehört? Ach, Toko ist so durch einfach. No, that definitely sounds like a formative experience. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Buch mal beim ersten Spieldurchlauf gefunden habe. Aber gut, es ist sehr passend. So, hier kommt man noch rein. Hey, where are you going? The secret passageway is this way. Okay, dann eben So he nicht. says. Let's go back. Aber Collectibles und so, ich such doch nur. Oh. Nächster Angriff. Wieder irgendwelche Zebrastreifen-Monokumas. This way. You're seriously trusting a guy like that? I'm sure he's planning to betray you. Warum war da jetzt gerade ein Ladebildschirm? You think so? Okay, das ist eine Wand, die normalerweise von der anderen Seite aus kaputt gemacht wird. Es wird ein Backtracking geben. Das sage ich euch voraus.
Irgendwo glitzert doch mit Sicherheit wieder irgendwo versteckt was. Nee, ja gut. Ich sollte auch nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Am Ende bringt's ja auch nichts. Ach, der nächste Gauntlet. Don't come near me! Oh. Oh, Moment. Das habe ich vergessen. So. So ging das. Du musst die erst tanzen lassen dafür. Oh. Ah, der war nicht gut. Okay, das lief so weit. Irgendwann gehen mir doch auch mal die Dance-Munitionen aus. War es das jetzt langsam? Nee, wow, jetzt kommen sogar solche. Hilfe. So, wenn mir keiner erklären kann, was der Sinn dahinter ist, dass die einfach zwischenzeitlich stillstehen. Ach, noch einer. Ich glaube, du bist jetzt alleine. Oh. Gut, es klappt, es klappt. So, vorher kurz umgucken. Von hier kamen wir, glaube ich. Yep. Wenn ich ein Game Designer wäre, wo würde ich Sachen verstecken? So Skillbooks oder irgendwas anderes. Oh, was haben wir denn hier? Lass mich raten, jetzt sagt er, da müssen wir nicht rein. Hey, where are you going? Yep. So he said. Mit anderen Worten, es wird Backtracking geben. Es wird Backtracking geben. Wir werden also nicht aus der Stadt entkommen. Game Design, du verrätst zu viel. Was aber auch ein scheiß Ende wäre, sind wir mal ehrlich. Let's go. The secret passageway is this way. So cruel. This is too cruel. I won't look. But even if I don't see it, I can pretty much figure out what happened. You really don't feel anything seeing this? These people are demons. Our enemies. That's not what she asked. You said it before, right? It's because you're afraid of adults? Yeah, that's right. We can't help but be terrified around adults. If the adults just didn't exist, we could live peacefully. That's what I believe. Why are you so afraid of adults? We Warriors of Hope were classmates in the Hope's Peak Elementary program. Ja, wir haben jetzt auch bei einigen schon sehr deutlich gehört, warum die vielleicht Angst vor Erwachsenen haben könnten. Also bisher hatten wir einen Jungen, der von seinem alkoholsüchtigen Vater verprügelt wurde. Wir haben ein Kind, das von seiner Mutter gezwungen, also ein ungewünschtes Kind, das von seiner alleinerziehenden Mutter dazu gezwungen wurde, eine Maske zu tragen, damit sie den nicht ansehen muss. Ein Mädchen, das von ihrer eigenen Mutter prostituiert wurde. Und zwei, bei denen wir es nicht wissen. Nur eine, die im Rollstuhl sitzt. Was auch immer das damit zu tun hat. We were in the classroom where they put all the troublemakers. But I resented being called a troublemaker.
It makes it sound as if we ourselves were the cause of the trouble. But that's not right. Our troubles were created by adults, by our parents. They say kids can't pick their parents. Well, we were the unluckiest ones of all. Ja, das kann man so sehen. Das ist übrigens auch so eine Sache. Total viele denken immer für Kinder so viele, also wie soll man sagen, wenn man bedenkt, welche Leute sind statistisch gesehen die gefährlichsten Menschen für Kinder? Rein statistisch ihre Eltern und enge Freunde der Familie. Ist traurig, ist widerlich, aber rein statistisch ist es so. Und ja, es ist, also ich finde es auch ekelhaft, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, ja, ich wurde früher als Kind auch mal von meinen Eltern geschlagen und geschadet hat es mir nicht. Macht es nicht. Die Logik ist ganz einfach. Ist das Kind alt genug, um zu verstehen, also um einfach Sachen wie Konsequenzen zu verstehen? Oder Dinge wie, also wenn das Kind gut genug schon entwickelt ist, dass es halt einen gesunden Menschenverstand hat und man die Dinge erklären kann und es Zusammenhänge begreifen kann, dann sollte man es ihm erklären, sollte man Worte verwenden. Und wenn das Kind noch nicht alt genug ist, dann wird es auch nicht verstehen, warum man es schlägt. Mit anderen Worten, Kinder schlagen ist grundsätzlich scheiße und sinnlos. Aber weiter. My parents were, without exaggeration, the worst. Like demons. My parents raised me like they were leveling me up in some game. They didn't treat me like a person. They probably even forgot I was their child. From morning till night, study, study, study. When I got sleepy, analeptics. Even if I faint, HP is fully restored with a handy IV in my arm. 3 to 4 days straight. And if I showed even the slightest resistance, they'd use items to neuter my spirit. And by doing so, as long as they steadily racked up XP, I'd level up to their expectations. And it wasn't just at home. I received the same expectations at school as well. My father was a teacher at our school. He was a researcher of children's talent. He used his own son to research the growth of a child's talent. He wanted to see what the growth curve would be like if he pushed a child to the breaking point. Ja, da könnte man auch wieder eine schöne Analogie reininterpretieren. Versteht ihr jetzt, warum die ganze Zeit Sachen gesagt wurden wie, man hat große Erwartungen? Ja. Es gibt genug Situationen in diesem Spiel, bei denen sich einem der Magen umdrehen kann. Allerdings nicht einfach, weil irgendwas Ekliges dargestellt wird, sondern wegen solcher Situationen, die einfach nur erklärt werden. Und sowas ist halt wirklich einfach extrem unmenschlich. Aber ja, es gibt Eltern, die auch generell an ihre Kinder entsprechende Anforderungen haben. Und wenn die Kinder irgendwas nicht den Wünschen der Eltern entsprechend machen, dann gibt es Bestrafung. Und das ist auch nicht in Ordnung. Man sollte ein Kind auch sich selbst, also man sollte dem Kind auch die Möglichkeit geben, sich vernünftig zu entwickeln. Und auch nach eigenen Wünschen zu entwickeln. Aber gut, zum Glück ist das hier ein Videospiel und nicht real. Aber es gibt genug Fälle, wo halt Kinder ekelhaft Traumata davontragen, einfach weil manche Eltern einfach scheiße sind. Isn't that funny? I was the subject of such an amusing experiment. It's not funny at all. But even with all that, I was still better off than the others. You saw Monica's legs, right? That was done to her by her family. Her father and older brother were jealous of her talent. And that's how she ended up like that. Auch übel. Aber ja, Nagisa, ich würde nicht sagen, dass er es am besten erwischt hat von allen. Alle haben einfach nur Scheiße erlebt. Am schlimmsten würde ich sagen tatsächlich halt Kotoko, aber das, weil es wirklich ein absoluter Extremfall ist.
Aber die anderen tun sich bisher nicht viel. That's horrible. Because we had talent. Because we were superior. We were treated like we were in hell. But during it all, we didn't hold a grudge against our parents. We accepted how we were treated. Because we weren't aware that it was okay to hate our parents. We trusted the common knowledge that kids must love their parents. So we didn't fight it. Und das ist eine Sache, die einige wirklich bis ins Erwachsenenleben mittragen. Ich habe Glück mit meinen Eltern gehabt. Absolut. Aber es gibt genug, die grundsätzlich einfach der Auffassung sind, das ist Familie, entsprechend muss man da eine positive Beziehung zu haben. Nein, muss man nicht. Man muss keine positive Beziehung zu Eltern haben, die einem schreckliche Dinge angetan haben. Man muss keine positive Beziehung zu Eltern haben, die einem die eigene Autonomie absprechen. Man muss keine positive Beziehung zu Familienmitgliedern haben, die nicht akzeptieren, wie man ist oder wie man sich entwickeln möchte. Und ja, es gibt zum Beispiel Familienmitglieder, bei denen sage ich ganz klar, es ist gut, dass ich zum Beispiel meinen Großvater, also einen meiner Großväter, nie kennengelernt habe. Der ist irgendwann gestorben, wie ich erfahren habe. Ich habe ihn nicht ein einziges Mal in meinem Leben getroffen und ich hätte ihn auch nie treffen wollen bei dem, was ich gehört habe, was er mit meiner Mutter gemacht hat. Also ganz zu schweigen noch von anderen Sachen. Es gab auch eine Großmutter, die ich hatte, die kannte ich zwar, aber auch nur sehr flüchtig, ist inzwischen auch tot. Und das war halt eine Person, bei der hatte man halt das Gefühl, die macht alles nur aus so einem Pflichtbewusstsein, aber eigentlich sind ihr die Personen egal. Und ja, man kann sich seine Familie nicht aussuchen. Aber man kann Leute finden, die einem das geben, was die Familie nicht geben kann oder nicht zu geben bereit ist. Von daher, ja, wie gesagt, man muss nicht die eigenen Eltern lieb haben, wenn die Eltern halt Arschgeigen sind. Instead, we bonded over our struggle. And those discussions led us to the same conclusion. We had to escape from the horrifying world that made us suffer. Wenn das nicht ohnehin schon düster wäre, ja gut, es ist noch düsterer geworden auf einen Schlag. We were desperate to run away from our scary parents, scary adults, the whole scary world. And we thought there was only one way out. But that's when it happened. There was someone who taught us to have courage, to fight back instead of running away. That was Big Sis Junko. Big Sis Junko told us how. If you don't want it, give it to me. She wanted the thing we were going to dispose of. Our lives. And so, Big Sis Junko abducted us. Our disappearance didn't make much news. This was around the time the incident was growing. Ever since then, the days have been so much fun. Big Sis Junko showered her possessions with love and affection. She gave us not only love, but a dream as well. Und da kommen wir auch zu einem Punkt. Wenn man es mit Opfern von Misshandlung zu tun hat. Eine Sache, die bei manchen von denen passiert ist, dass die eben auf kleine Nettigkeiten zum Beispiel oder eben auf Dinge, die einfach nur ein kleines bisschen besser sind als das, was sie gewohnt sind, sofort mit starker emotionaler Bindung reagieren. Und das ist hier in dem Fall genauso dargestellt. Das sind alles, im Englischen würde man sagen, Abuse Victims. Also Missbrauchsopfer auf eine gewisse Art, jetzt nicht zwingend sexuell, wobei bei Kotoko schon. Aber alle auf ihre Art halt Opfer von, hauptsächlich halt ihren Eltern. Und dann kommt eine Person an und gibt denen Zuneigung. Ehrliche Zuneigung. Oder zumindest glauben sie das. Was sie halt so nicht kennen. Und das fühlt sich gut an. Menschen sind soziale Tiere.
Und dann sieht man, was passiert. Eine Loyalität, die, also in diesem Fall, die halt völlig problematisch ist. Das ist natürlich überzogen. Es ist eine Geschichte mit Psycho- und Horrorelementen, aber trotzdem. Das ist halt eine Sache, die hat eine reale Basis. Ich habe es ja erlebt. Es gibt, also zum Beispiel in meinem Datingleben, ich habe es erlebt, dass manche Frauen halt einfach Angst vor gewissen Kontakten haben, schlichtweg, weil sie gewohnt sind, dass dann irgendwas Schlimmes passiert. Aber ich habe auch Leute erlebt, die es einfach nicht gewohnt sind, gewisse Arten von Kontakt zu erleben. Die es nicht gewohnt sind, mal in den Arm genommen zu werden oder sowas. Und manche sind, weil das für sie sehr fremd ist, dann einfach so, dass sie auf Abstand gehen, das abwehren. Und es gibt welche, die dann unglaublich emotional werden. Gibt natürlich sicherlich auch andere, aber es hat immer damit zu tun, was kennen wir überhaupt. Und das ist halt in dem Fall einfach der Riesenkontrast zu dem, was man sonst gewöhnt ist. Und darum ist es halt leider so, dass Opfer von irgendwelchen Formen von Missbrauch häufig nachher wieder bei anderen Tätern landen. Schlichtweg, weil sie gewisse Muster replizieren, die sie zu einfachen Opfern machen. Und das ist hier passiert. The dream of creating a children's paradise, where the children can live peacefully. We also learned from Big Sis Junko the beliefs required to build that dream. The belief that adults are demons. It was as if we saw the light. Thanks to her, we finally realized. The common knowledge we had known up until then were lies adults created for their own benefit. Children cannot defy their parents. Everyone must get along. Violence can never bring peace. Am ersten sage ich, ist falsch, definitiv. Kommt ein bisschen aufs Alter vom Kind an, aber grundsätzlich natürlich können Kinder entsprechend auch ihren Eltern mal widersprechen. Ist natürlich in der japanischen Kultur nochmal anders. Das Ganze ist ein japanisches Spiel. Und da ist es so, dass Eltern noch sehr stark auch Respektspersonen sind. Aber das ist wohl in ostasiatischen Ländern häufig so. Jetzt, ja, jeder muss klarkommen, ne, das ist so eine Sache. Man sollte Kindern auch vernünftige Methoden geben, ihre Konflikte auszutragen. Und Gewalt kann nie Frieden bringen. Da würde ich sagen, stimme ich sogar effektiv zu. Weil der Frieden, der durch Gewalt entsteht, ist schlichtweg nichts anderes als das Recht des Stärkeren. Und dann kommt irgendjemand Stärkeres und wirft das wieder um. Funktioniert nicht auf Dauer. Aber es gibt Situationen, in denen ist Gewalt der einzige Weg. So traurig das ist, aber das gibt es. Aber Gewalt sollte, wenn dann, zum Schutz angewandt werden und nicht eben, um einen Konflikt initial zu lösen, der vorher nicht gewalttätig war. To destroy the world based on such lies, we decided to fight against the adults. As far as I remember, the first adult we defeated was a random person we didn't even know. We learned that kids can kill adults if they wanted to, and we were encouraged. Ja. Gerade Waffen gleichen da den Unterschied der Stärke ziemlich schnell aus. Körpergröße und ja, vor allem auch jetzt hier die Anzahl macht da natürlich auch wieder so eine Sache. From there, we leveled ourselves up by killing demons. Big Sis Junko was so pleased. Just the idea of a child killing an adult is despair-inducing. Ja, das ist mit einer der Gründe, warum Kinder gerade in Horrorszenarien sehr, sehr häufig vorkommen. Kinder sind scheiße unheimlich. Vor allem, wenn von einem Kind auf einmal eine Gefahr ausgeht. Allein die Little Sisters in Bioshock. That's just insane. Just as I expected. You guys were just tools to her. She was using you. The way she took you in, it's no different than a cult. Ja, die machen sowas nämlich genauso. Sekten funktionieren genau so. Es gibt zum Beispiel eine Sache, die nennt sich Love Bombing.
Darum sind zum Beispiel auch Leute, die eben aus Missbrauchssituationen kommen, sehr anfällig für das Abrutschen in Sektenstrukturen. You bring in the weak people and attach them to your own dream. The revolution you're talking about? It's all just another piece of despair to her. You guys were completely deceived by Junko and Ashina. And what's wrong with that? Did I not tell you that we are her possessions? We would rather her take advantage of us than horrible adults. Sounds like it's too late. Say what you like. Big Sis Junko gave us hope. That's the truth. And because of that hope, we were able to defeat the demon boss. Demon boss? Our parents. You killed your parents? That was a special battle that can only be fought once. That made us level up even further. From there, Operation Children's Paradise began, and we started freeing other children. By doing so, the advance of the Warriors of Hope seemed unstoppable, but just when things were going so well, Big Sis Junko died, killed by some idiot. When she died, and we lost our guide, we didn't know what to do. But Monica didn't despair. All we gotta do is fulfill the hopeful dream Big Sis Junko gave us. We shouldn't give up. We can't abandon hope. At that moment, Monica looked just like Big Sis Junko in our eyes. Things that didn't matter vanished, and we felt ourselves rising up again. Come to think of it, that moment, that was the real beginning of the revolution. And this time around, I swore an oath. We, the survivors, will fulfill the dream and prove how amazing Big Sis Junko is. We would leave lies like education and love for family in the past and create paradise. That is our hope. You guys, you really don't understand that you're doing something very wrong. Justice and evil. These are beliefs that adults have defined, are they not? First off, pure evil simply does not exist. In all evil, there is something good. Würde ich nicht sagen, aber das kommt auch immer darauf an, wie man Gut und Böse definiert. And in the same way, justice always hurts someone. There is no pure justice either. Da muss ich tatsächlich mitgehen, aber das liegt daran, dass Gerechtigkeit, je nachdem in welche Richtung man geht, ja immer mit einer Strafe einhergeht. Und wenn jetzt einige was von Gnade sagen, Gnade ist das Auslassen von Gerechtigkeit, von Bestrafung. Von daher, ja, ich kann es nachvollziehen. Are we really gonna stand around waxing philosophical with some little brat? I want to know why you guys chose Toa City. And not only that, how did you guys get that army of Monokumas? The one who chose the city and prepared our Monokumas was Monica. Isn't she amazing? She created them with her special magic. Magic? Don't take any of this seriously. It's just some kid talking. Basically, Monica's the mastermind. And to save Master, I gotta deal with her. Monica is our princess. I will never allow that. Hey! Earlier, you said that there is no such thing as pure justice or evil. But even if that's true, a dream that requires you to hurt someone, I think it's wrong. After all this time, still saying something so naive. It seems as though we really don't have much in common. I was right to ask you to leave. So let's go already. The secret passageway is right up ahead. Ja, wie ich es schon mal gesagt habe, verletzte Menschen verletzen Menschen. Das meiste entsteht halt wirklich durch einen Kreislauf der Gewalt. Eine Person tut jemandem was an und diese Person tut dann häufig jemand anderem was an.
Also da gibt es tatsächlich eine starke Korrelation. We're here. It's at this shrine. We should get going. Hey, Omaru, do you have a second? Yeah. Are you really sure this is okay? To end it like this? Running away? You're asking this now? All this time I've been trying to escape. And not just that. I'm still worried about my dad and mom. What are you gonna do, Toko? Are you really gonna stay here? Of course. I have to save Master Byakuya. Right. Hey, what do you think, honestly? Is it better for me to stay in this city? Why are you asking me? I mean, if I go, you'll be alone. Toko, do you want me to stay? You have no reason to worry about me. I'm capable of surviving on my own. Yeah, you're right. When I'm around, I'm just a burden to you. Unlike me, you're truly amazing, Toko. Hey, Omaru? Hmm? Sorry for getting you involved in all this. Involved? What do you mean? Nothing. Just leave before he changes his mind. Ja, jetzt... Oh, was haben wir denn da? Children know this town better than I thought. I thought this place would be fine. I was confident that I would never be found. But as if they knew where I was hiding from the beginning, a monokuma came and attacked me. I was just barely able to escape, but I couldn't save her. My wife was killed. She was torn apart limb from limb. They cut off her skin and her flesh was everywhere. But I just ran away. I'm done for. There's no place to hide, no place to run in this city. It's true that your parents were cruel to you, but that doesn't mean you can kill all the adults. Again with that nonsense after all this. We are well aware that we are killing innocents. But This is war. Und ja, in einem Krieg Unschuldige zu töten, möchte ich kurz anmerken, ist ein Kriegsverbrechen. When you're burning the enemy's country to the ground, do you stop to spare the good people? Ein Vernichtungskrieg ist nicht in Ordnung. Absolut nicht. Even if we had years, we would never achieve our dream with that benevolence. But... Demon. Consider it fate. We were born and raised here. We were treated as if we weren't even human. Wouldn't it be a cruel twist of fate if we didn't fight back? But for you to just do to them what they've done to you? Don't mess with me. Perhaps you think we should have stayed subhuman? Just accepted it? No. No, not like that. Hey, Then you tell me, what should we have done? What was the right thing to do? Ausgerechnet jetzt fährt hier irgendwie so ein riesen Bolide an meinem Fenster vorbei, auch super. What should we have done to earn the privilege of a normal, happy childhood? Don't mess with me! Oh, stop being such a drama queen. You could have relied on the police, on the government. don't mess with me. You're asking those who have had their lives destroyed by adults to trust other adults. Ever since we five were born into our city, our destiny was decided. No one can stop us. With all the children in this town, we will build an ideal paradise. With all the children in this town? You're talking about all those brats in the helmets? Of course, it's not just us, but also the Monokuma kids. All the children. It's far too suspicious. Funny that all the kids in this town just happen to have murderous intentions like you.
Perhaps I've said too much. I've nothing else to say to you. You cannot stop us now. Pretty bold for a shrimpy little brat like you to talk big. I don't care how unfortunate your childhoods were. Killing humans will never be okay. Demon. I didn't expect a demon to understand. Ach ja. Interessant, Moment. Hier gibt's so Versorgungsautomaten und einen Speicherpunkt. Irgendwie seltsam. Was könnte es damit auf sich haben? This way. Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht, oder? Nö. Da lag nirgendwo was Glitzerndes auf dem Boden. Man weiß es nie. This is it. Stairs? This is the secret passageway we prepared in case of emergency. Go through here, and you can get outside the town. Würde man sich auf jeden Fall sehr den Kopf stoßen, weil das da zwischenzeitlich bei den Stufen extrem eng ist. What are you doing? Hurry up and leave. Hey, what's the holdup? If you just go through here, you'll be outside of the city. Didn't you want to run away? Didn't you want to escape this town? That's right, that's what I've always wanted. At least that's what I thought. Toko, is it really okay for me to go? Do whatever you want. It has nothing to do with me. Not anymore. Oh my. Seems like I made it just in time. Den kennen wir doch. Man, that was close. Truly a last-minute save. You? Why are you here? Why am I here? To persuade her to stay, of course. So that our boring and common protagonist who has no distinct characteristics doesn't just quit. Huh? Komaru Naegi, though you are normal, not an ultimate, or even a part of Future Foundation, I really do think quite poorly of the idea that you would abandon your friend and run off alone. Are you really going to just run away like this? Is your conscience clear? Stop it! What are you saying? She's about to leave for good! That would be quite bothersome for me, you know? That is why I must convince her to stay. Huh? It would be disappointing if she did not see the game through to the end, how it was meant to be. Don't just go speaking your mind without permission! You're a servant! Listen to me. In order to see our paradise, this girl cannot stay here. So then I must ask, which is more important to the Warriors of Hope? Paradise or the game? Da lehnt jetzt aber jemand sich hart gegen die vierte Wand. What are you talking about? It's obviously... The game, of course. What? You're a smart one. You must be at least vaguely aware. Otherwise, you wouldn't be sneaking about. You could have openly proposed a halt to these slayings to focus entirely on building paradise. And the reason you did not do exactly that, and are instead going behind their backs, is because you realize your favorite Miss Mage would choose the game over paradise. Do you know what you call someone who behaves like you're behaving? A traitor.
You're wrong. I care about them more than anyone. They all have high hopes for me. I mean, I am the leader. Nagisa, isn't it best if you just calm down a little? You can leave the rest to me. Ugh. Okay, I really think you should. Damn it! That's right. People who are not needed in this scene should go and make their exit. What are you talking about? I must admit, I am a little disappointed. When I heard that she was his little sister, I was intrigued. His? Makoto? Do you know him? Now listen, since I've planned the game out this far, I would like it to be completed. Of course, perhaps I am being somewhat unfair to you, Komaru. Rather, the one who disappointed me was Toko. Huh? Now perhaps I am mistaken, but I believe we made a promise. You were to escort her to headquarters. Promise? Escort? What are you talking about? Oh, I really think it should be Toko who answers that question. But if you continue to be silent, the story cannot progress. So I will speak. I made a deal with Toko. Ja. Dun dun dun. If she escorts you to the children's main base, I will release Byakuya Togami. Consider it exchanging hostages. The plan was to trade you and Byakuya. What? What are you talking about? And it was such a good deal, too. Why did it have to come to this? That's a lie, right? You're lying right now, aren't you? You're just making it up. If you believe it to be a lie, think back on when you two first met. When you first arrived at the hospital on your parachute, did you know why Toko turned up there? She came to save you because she was told where you would be landing. How else could you possibly explain such a contrived encounter? The reason Toko has been your companion through all this was because of her deal with me. Lies! You're lying! I went through considerable trouble making sure you would complete this little game. Returning the hacking gun you had lost, having the Monokuma kids deliver items, that was me. Consider it game balance, as they say. You've thought about it before, I'm sure. Why enemies conveniently drop items, why the path you must travel on to advance is always clear. Mit anderen Worten, es gibt einen In-Game-Game-Designer. Das finde ich einfach... Danganronpa ist so durchgeknallt manchmal, aber es ist interessante Idee, finde ich. Also ich mag's. The game began as a way for the children to have fun, but it was also a game to help you grow. And I am the one who made it that way. Why me? You mean, why was I so particular about choosing you? Well, that is all your brother's fault, of course. Makoto? He defeated Junko and Oshima, the one I truly hate. And I wasn't there to witness it. That's why, this time around, I wanted to see the action up close. And not only that, unlike him, an ultimate, you are a normal girl who can't do anything. That was particularly compelling. Her brother, a hero, the symbol of hope. The little sister, utterly boring by comparison. If someone like you were to stand against despair, that would bring hope to the people.
hope is exclusively found on the side of the weak, the losing side. People are touched by underdog stories, slaying Goliath, the weaker team winning a game. The majority of society is made up of the weak and untalented. They are inspired by such tales. What are you saying? Das nennt man einen Villain-Monolog. Also, ich muss auch sagen, kein schlechter. If my assumptions are correct, you will release a light even brighter than his. And in order for that to happen, I need you to participate in my game. Through the game, you will grow, defeat the final boss, and become the hope for this town. That's why it would be quite disappointing if you give up halfway through. Please, save this town from despair. Show me your dazzling light of hope to crush despair! What do you mean? I'm Hope? I don't understand what you mean at all. Ah, I see. So you still don't understand. I blame myself. I should have been more enthusiastic. But regardless, I truly do believe in you. No matter how big the despair, hope will always win in the end. That is why I feel no remorse becoming despair myself. You're just as crazy as those kids. You must be insane. Nicht ganz falsch. Who cares about me? The more important thing is what you two are going to do now. I mean, now that Toko's lie has been uncovered. Toko, please, just tell me the truth. What he's saying, it's a lie, right? That I'm gonna be traded for Byakuya, and you've been lying this whole time. That's gotta be a lie, right? Answer me, Toko! Who would actually want to save someone like you? Of course it's not a lie. What? All this time, I was protecting you and cheering you up. It was all for the sake of Master Byakuya. Toko... That's right. I was deceiving you. And you just kept relying on me. Toko! Toko! Trusting me like an idiot. It's your fault. I believed in you. Well, you shouldn't have done that. Why would you believe in me? I have a split personality with a serial killer. I'm abnormal. All my life, nobody even tried to trust me. It's always been like that. That's why I've never had a problem lying to people. But regardless, why do you believe in someone like me? Toko... From the very start, I hated you. Just being with you was insufferable. Lies. It's all lies. I'm not lying. It's the truth. I tricked you from the start. You were a fool not to realize it. You're just a stupid idiot who got set up by the coward Toko Fukawa. Simple as that. Ah, Toko. Don't you think that maybe your ranting isn't helping? If you put it like that, she will be even more motivated to leave you behind, will she not? If you want to stop her, you've got to try harder. Byakuya is important to you, right? Guess there's no other way. By force if I have to. Force? Gotta kill! Kill, 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 kill! Oh, I got no choice. I gotta start the slicing! Toko! Yep, es gibt einen Bossfight. I'm seriously gonna kill you! Stop it already, Toko!
Wo. I won't let you escape, Komaru Naegi. It would be troublesome if you did not play your role. Future Foundation. Yes! It works on the stun gun! If you don't defeat me, you'll never be able to leave this town. See? Now what are you gonna do? Es ist so... Dieser Bossgegner funktioniert quasi so, dass sie durch ihre Moves, wie soll man sagen, oder generell über Zeit halt einfach diese Batterieleiste verbraucht und sich ab und an aufladen muss. Dazu springt die dann da hoch und lädt sich auf. Aber wenn man dann mit Paralyze trifft, hält man sie auf. Aber verletzen kann man die leider nicht. Wie man sieht. That's strange. Even with the hacking gun, Komaru should be easily outmatched by Toko. Also der Kampf ist nicht besonders schwierig, aber weil man verliert auch durch sie keine Hitpoints, sondern einfach nur Kleidung. Was ein bisschen komisch ist. Oh, geschafft. Ah, she lost consciousness. Woran man aber auch wieder sieht, dass Toko sie eigentlich nicht verletzen will. Toko. Oh, I lost consciousness. That means I must have lost. If that's the case, I can't stop you now. Hurry up and run! What are you doing? If you don't hurry, next time I really will take you by force. You did it on purpose, didn't you? You lost on purpose. Huh? You lost on purpose so you can let me go. Right? Saying cruel things to me and attacking me without warning. It was an act, wasn't it? So that I wouldn't hesitate to leave you here. What are you talking about? Why would you think that? Don't treat me like an idiot. I already know you're much stronger than I am. We've been together all this time. Toko, why? If things stayed the same, you never would have made a move, would you? You always made me decide. You didn't do anything on your own. So you wanted to give me a chance? I was with you all this time, you know? I know you well, too. And also, listening to this crazy idiot's orders just makes my skin crawl. Hope. It sounds disgusting when you say it. Well, that is completely understandable. But are you really okay with this? If Miss Komaru runs away, the safety of the hostage cannot be guaranteed. Well, personally, it's for the sake of the game. Byakuya Togami is important to you, is he not? Then allow me to lend a hand. See, you'll still make it if you go now. Don't get your blood on my glasses. I'm the Cinderella of the Slaughter Flower Garden.
Even though you two share knowledge, you don't share memories, correct? So then, you have no idea who the real enemy is. An honest mistake, I suppose. Idiot! It's no mistake. What I share with her isn't just knowledge. She and I also share emotions. If we didn't, there's no way we'd both love Master. And my emotions are telling me this. To kill you and let Dekomaru escape. And you're something of a pretty boy yourself, so I can kill you as I like. No remorse. I see. So you've decided to stop taking advantage of Komaru Naegi. Is that friendship? Huh? To travel the harsher path for the sake of protecting your friend. Such beautiful friendship. I truly think it's a splendid thing. But aren't you a serial killer? You're an aberrant who has no problem taking lives to satiate your own lusts. For someone like that to say things like friendship or friends, do you not find it strange? Or even shameful? I can't breathe! Friendship! Friends! Obviously friggin' not. How you calling my friend? No! You're my friend! What are you doing? Let go! No, I won't! I mean, you made a promise with Byakuya, right? You said you won't kill anyone anymore. If you keep your promise, you can be an official member of Future Foundation. That's why you just can't. I never thought of you or Toko as abnormal, not even one bit. You're just a little strange, that's all. But even so, you are important to me. You and I are friends now, no matter what happens. You're a precious friend and I won't let you do this! You know, you're probably wasting your time. I mean, after all, she knows she needs to kill me. Byakuya's life is in danger as long as I am alive. If she breaks the promise we made and lets you escape... I'll stay. If that's how it is. If I stay in the city and go with her, then it's fine, right? That's right. Hey! You know what the hell you're talking about? You were crying and whining about escaping earlier, remember? Now what? You change your mind? I still want to escape. I'm still scared. Even now, but you feel the same way, don't you? You were scared too, but you tried to help me escape. And hid how afraid you really were inside, didn't you? There's no way I can run now, leaving you behind! As expected. You just don't get it. I betrayed you. I betrayed you, you know? No, you didn't. And you're suffering from guilt, aren't you? If you're hurting, you can tell me. I'm an unreliable, normal girl who can't do anything. But I can at least do normal things, right? And it's normal for a friend to help a friend. I'll stay. No matter how much you say no, I will definitely stay with you, all right? I've decided. Man, so annoying. All that lip service talk that I hate, so damn irritating. Anybody can just say something. In that case, I'm a great detective, an astronaut, a reporter, and a Terra super beauty. And besides, you have absolutely no idea what I'm really like. What do you mean? There's no way I'd say no. Huh? Rather...
just happened? It's alright. I kinda figured out what was happening. Huh? Really? Friend? The last time I was called that was in a dream I had in grade school. That's pretty depressing. Well, you're actually one of many friends that I have, so you don't have to take it that seriously. You bring that up now? Let me have this moment a bit longer, jeez! Well, Just kidding. guess it turned out So alright. not funny! If Komaru Naegi had run away, the hope of this city would have gone with her. Ah, ich muss zugeben, ich finde diese Szene einfach sehr klasse. Ach, die beiden sind toll. Und ich finde, da kommen auch so ein paar persönliche Dinge bei mir. Das klingt für mich an der persönlichen Stelle an, sage ich mal. Gerade so diese Sache mit dem Abnormalen. Gut, ich bin jetzt kein Serienmörder. Aber ich weiß, wie es ist, als anders wahrgenommen zu werden und auch zu erleben, wie es ist, wenn andere einen als anders, seltsam oder irgendwie, naja, als was anderes wahrnehmen einfach. Und daher, zumindest auf der Ebene, kann ich es irgendwie verstehen. Gut, bei mir hat das einfach mit meiner lustigen Verdrahtung im Hirn zu tun, aber das ist eine andere Geschichte. Machen wir mit der Story weiter. To prevent that, a wound like this will not diminish my resolve. Though it does hurt. Nagito, sei doch einfach mal froh, dass du dieses Mal, wie soll man sagen, dass dein Glück dir wieder den Hals gerettet hat. It's time you started talking. How do we release Master Byakuya? All you have to do is defeat the final boss. You saved the princess after defeating the final boss, right? In theory. In theory? I was not the only one who came up with the plan to take you to the children's base. I have a partner, but I'm not sure what they are planning, to be honest. Who is that? There's no way I would tell you that. I have already been disqualified from the game. But it'll be alright. No matter what kind of despair awaits you, hope will overcome it. Da kann man natürlich überlegen, wer könnte dieser Partner sein. The deeper and darker the despair, the brighter and more powerful the hope born from it. Yeah, you're crazy, all right. You are seriously disgusting. You're like 3 steps below vomit in a toilet. Anyway, all you need to do is progress forward. I will support you until the very end. So in order to get back Byakuya, we need to stop the children's rioting, right? Then I'll do it. There's no other choice. Right, Toko? But are you sure you can do this? There's no way I can accept leaving you behind. Thanks to you, I've come this far. And not just that. Maybe I'm not really attached to this town, but I will save my friend. Komaru. Oh, and one more thing. I have a little hint for you. The building the children are using as a headquarters is called Toa Hills. Marching in there with just the 2 of you would be a bit suicidal. Monokumas have dug in all around Toa Hills. Even you 2 would have trouble with that many. Then what do we need to do? Well, we could ask for help from Shirokuma and Haichi. Their help? They want to stop the children as much as we do. Shirokuma said it too. If we work together, everyone can be saved. And everyone's happy, right? What? Where did that come from? Now's not the time for heroics. But I think you and I can do it. It's going to be all right. Such splendid growth. Your world has gradually grown wider. As expected of his little sister. My judgment was indeed correct.
That reminds me. The Resistance base is in the sewers underground, correct? In that case, there should be an entrance to the subway if you go through the business district. As I recall, there was a blue building. If you move through there, you'll reach the base. You're sending us on a pretty specific path. Is this also part of your scheme? I would prefer that you think of it as support. It is information that will help you. Well, it doesn't matter what you're scheming. Master and Kamaru, I'll protect them both. Even if it takes my life. Do your best. Defeat despair. That's it. Just a little longer. Just a little longer, and that light of hope will swallow the despair of this place. I can't wait. So upset over something like this. You really are a child. Ja. Nagisa hat jetzt wohl... Thank you. Huh? Saying it so plainly like that. It's actually kind of refreshing. Yeah, for me too. I've never really thanked anyone before. Okay, that sounds like a problem. Die Gespräche zwischen den beiden. Aber ja, Nagisa eröffnet jetzt wohl die Jagd. Warum er nicht einfach durch das Tor bricht und uns angreift, verstehe ich noch nicht. Aber gut. Ich speichere hier einmal ab. Und ich würde sagen, tatsächlich, dass ich hier das erstmal beende. Wir waren an einem der meiner Lieblingsmomente in diesem Spiel. Es wird noch natürlich ein bisschen weitergehen in Zukunft, aber hier mache ich jetzt erstmal eine Pause. Ich merke einfach, mein Schlafrhythmus ist im Arsch. Ich bin einfach todmüde. Und ehe ich die ganze Zeit ins Mikro gehe, höre ich dann hier lieber auf. Und ja, wahrscheinlich werde ich morgen weitermachen. Das liegt aber daran, dass die Rollenspielrunde ausfällt. Weil mein Bruder ist halt immer noch im Urlaub. Was soll man machen? Und auch sonst hat sich leider nichts ergeben mit den restlichen Leuten. Daher wird es dann übernächste Woche damit weitergehen. Aber morgen werde ich dann vermutlich das hier weiterspielen. Wann, weiß ich noch nicht genau. Wird sich dann im Laufe des Tages ergeben. Aber wir sehen uns dann morgen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Oder wann auch immer ihr das hier guckt. Bis dahin. Cheerio.